Today we discuss on population mean test. To conduct one population mean test, we have only one sample taken from one population. That's the first step. In the second step, we use sample parameters such as mean and standard deviation or variance to make prediction about one population mean. So the process is as follows. First, we take the one sample from one population. Then we use the sample parameters that are calculated from sample such as mean or standard deviation or variance to make prediction about one population mean. To conduct one population mean test, first we have to formulate hypothesis. So আমরা প্রথমে দেখে নিই hypothesis কি ফরম্যাট হতে পারে। In total hypothesis there are 5 different formats for hypothesis. First to discuss these two formats এবং এই দুইটা ফরম্যাটকে আমরা কম্প্রেস করে বা কনভার্ট করে আমরা লিখতে পারি এই ওয়েতে। So first to discuss the first format. This is one of the format. It says that null hypothesis could be mu equal or it could be greater than. এখানে 3 হচ্ছে আমাদের একটা আরবিট্রারি নাম্বার যেটা আমরা অ্যাজাম্পশন করে নিয়েছি। এটা কোনো ফিক্সড নাম্বার না, এটা এখানে ডিফারেন্ট নাম্বার হতে পারে। It should not be equal to 3 all time. So mu could be equal 3 or greater than 3. So null hypothesis আমাদের ইকুয়াল সাইন হতে পারে, অল্টারনেটিভ হতে পারে আমাদের greater than. On the other hand আরেকটা ফরম্যাট হচ্ছে এটা in this format it could be that in the null hypothesis we have less than sign, in the alternative hypothesis we have greater than sign. এখন আমরা একটু জিনিস খেয়াল করি, সেটা হচ্ছে আমাদের নাল হাইপোথিসিসে এখানে লেস দেন সাইন, এখানে ইকুয়াল সাইন, এখানে লেস দেন সাইন। যদি আমরা লেস দেন এন্ড ইকুয়াল কম্বাইন করি তাহলে আমরা লিখতে পারি নাল হাইপোথিসিস মিন্স মিউ লেস দেন অর ইকুয়াল, যেটা কম্বাইন করে লিখলে। আর এখানে আমরা খেয়াল করি অল্টারনেটিভ হাইপোথিসিস দুই ক্ষেত্রে আমাদের গ্রেটার দেন সাইন, সো উই ক্যান পুট গ্রেটার দেন ইন দিস কেস। সো আমরা যদি এই দুইটা ফরম্যাটকে কম্বাইন করে আমরা লিখতে পারি নাল হাইপোথিসিস মিউ লেস দেন অর ইকুয়াল 3, অল্টারনেটিভ হাইপোথিসিস মিউ গ্রেটার দেন 3। এখানে আরেকটা জিনিস আমরা নোটিস করব, সেটা হচ্ছে if there is a greater than sign or less than sign in the alternative hypothesis, and this is called one tail test. So if there is a greater than sign or less than sign in the alternative hypothesis, and the math is one tail test. So this is the two formats for hypothesis that we can convert into one format. Now then we discuss these two formats, number 3 and 4. So one of the format could be this. In this format we say that in the null hypothesis we have equal sign, in the alternative hypothesis we have less than sign. And another format could be this, and in this format we have greater than sign in the null hypothesis and less than sign in the alternative hypothesis. এখন আমরা একটা জিনিস খেয়াল করি, সেটা হচ্ছে if we have equal sign and greater than sign in the null hypothesis, so আমরা এই দুটোকে কম্বাইন করে লিখতে পারি null hypothesis means mu greater than or equal 3. Okay, now since we have greater than sign, less than sign in both case in null hypothesis and in both alternative hypothesis, then we can say in alternative we have less than sign. So আমরা এই দুইটা ফরম্যাটকে কম্বাইন করে আমরা লিখতে পারি null hypothesis mu greater than or equal 3 and alternative hypothesis mu less than 3. And as usual যদি alternative hypothesis আমাদের greater than sign থাকে, এটা হচ্ছে আমাদের one tail test or one tail math. Okay, now the final format is mu equal 3 or not equal to 3. এটা হচ্ছে আমাদের next format. So এখানে আমরা খেয়াল করি এটা হচ্ছে আমাদের ফাইনাল ফরম্যাট। ইট কুড বি অ্যানাদার ফরম্যাট অফ হাইপোথিসিস মিউ ইকুয়াল টু 3 নট ইকুয়াল টু 3। আর আমরা জানি যদি নাল হাইপোথিসিস অল্টারনেটিভ হাইপোথিসিস আমাদের নট ইকুয়াল সাইন থাকে, সেটা হচ্ছে আমাদের টোটাল টেস্ট। সো দিস ইজ এ টোটাল টেস্ট ম্যাথ। সো ইন টোটাল উই হ্যাভ 5 ডিফারেন্ট ফরম্যাটস অফ হাইপোথিসিস, যে 5 ডিফারেন্ট ফরম্যাটসকে আমরা কনভার্ট করে লিখতে পারি। ফার্স্ট এটা একটা ফরম্যাট, দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য ফরম্যাট, এটা আমাদের একটা ফরম্যাট। দেন আরেকটা ফরম্যাট হচ্ছে আমাদের এটা। সো দিস ইজ অ্যানাদার ফরম্যাট মিউ greater than or equal 3, mu less than 3, and another format is mu equal to 3 not equal to 3. অথবা আমরা যদি ব্রেকডাউন করে লিখি তাহলে আমরা 5টা ফরম্যাট লিখতে পারি। So once we know the different formats of hypothesis, now we come to know the types of testing that are available for one population mean test. So there are two different tests that are available for one population mean test. One is called Z-test and another is called T-test. First to discuss Z-test. এখন Z-test ইউজ করার শুরুতে আমাদের জানতে হবে what are the condition for using Z-test. So this is a Z-test over here. There are two conditions that we need to know before we apply Z-test. First condition হচ্ছে if the value of n is greater than 30 equal to 30 or greater than 30, then we can use Z-test. So একটা কন্ডিশন হচ্ছে যদি স্যাম্পল সাইজ or value of n যদি 30 এর সমান অথবা 30 এর বড় হয়, সেক্ষেত্রে আমরা Z-test ইউজ করতে পারবো। আমাদের আরেকটা কন্ডিশন হচ্ছে when population standard deviation or variance is given in the math, then we can use Z-test. So আমরা once again we repeat, if the value of n is equal to 30 or more than 30, we can use Z-test. Or in other case, if the population standard deviation or variance is given in the math, then we can use Z-test. এখন এই দুইটা কন্ডিশনকে যদি আমরা একটা সামারি স্টেটমেন্ট আকারে এক্সপ্রেস করি, so we see the following summary statement. So this is the first condition for using Z-test. It says that we can use Z-test when the sample size or value of n is greater than 30 or equal to 30.
In the second condition, we see that we can use z-test when population variance is known even if value of n is less than 30. Second condition আমরা আরেকটু ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করি। n এর ভ্যালু যদি 30 এর ছোট হয় সেক্ষেত্রে আমরা z-test ইউজ করতে পারবো যদি আমাদের ম্যাথে পপুলেশন ভেরিয়েন্স অর স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন দেওয়া থাকে। Okay, so these are the conditions, the two conditions for using z-test. Now once we know the condition for using z-test, now we need to know the formula for conducting z-test. The formula for conducting z-test is this. Here zc means calculated value of z or calculated value of z. Okay, x bar means population sample mean, mu means population mean, and sigma x means sample standard deviation, and n means sample size. So it is the formula for calculating z-test, z. Now এখন আমাদের জি টেস্ট করার শুরুতে আমাদের কিছু জিনিস এখানে জানতে হবে। সেটা হচ্ছে once we know the calculated value of z, we know the calculated value of z using the formula. এখন যখন আমরা জি টেস্ট ইউজ করব আমরা হাইপোথিসিস টেস্টিং করার জন্য এই জি টেস্টের সাথে আমরা একটা ক্রিটিক্যাল ভ্যালু বা স্ট্যান্ডার্ড ভ্যালুকে কম্পেয়ার করব। এই স্ট্যান্ডার্ড ভ্যালুটাকে আমরা বলি ক্রিটিক্যাল ভ্যালুস অফ জি। এখন জি এর কি ক্রিটিক্যাল ভ্যালু সেটা ডিপেন্ড করে সিগনিফিকেন্স লেভেল কত। সিগনিফিকেন্স লেভেল যদি 10%, দ্যাট মিন্স আলফার ভ্যালু 10% হলে এক ধরনের সিগনিফিকেন্স, এক ধরনের জি ভ্যালুস অফ জি হবে। আমাদের আলফা ভ্যালু যদি 5% হয় তাহলে ভ্যালু জি এর ভ্যালু আরেক ধরনের হবে। যদি আলফা ভ্যালু 1% হয় তাহলে জি এর ভ্যালু আরেক ধরনের হবে। So far from the math we know that there could be two different types of test, that is called one till test and two till test. So আমাদের এখন জি এর ক্রিটিক্যাল ভ্যালু ওয়ান টিল ক্রিটিক্যাল ভ্যালু যখন সিগনিফিকেন্স লেভেল 10% সেটা কত সেটা জানতে হবে, এন্ড সিগনিফিকেন্স লেভেল যদি 10% হয় তাহলে টু টিল টেস্টের জন্য টু টিল ক্রিটিক্যাল ভ্যালু কতটুকু সেটা আমরা জানতে হবে। So to compare the calculated value with the critical value, first we have to know the different critical values of z. So we have three different critical values over here, three different significance level that we commonly use: alpha equal 10%, 5%, 1%. Then we have two different tests, that is called one till test and two till test. এখন আমরা খেয়াল করি এখানে যদি সিগনিফিকেন্স লেভেল 10% হয়, ম্যাথ যদি ওয়ান টিল টেস্ট হয়, তাহলে আমরা আমাদের জি এর ক্রিটিক্যাল ভ্যালু হচ্ছে 1.28। আমরা এখানে খেয়াল করে একটা জিনিস, সেটা হচ্ছে আমরা সব সময় জি এর যে ওয়ান টিল ক্রিটিক্যাল ভ্যালু সেটাকে আমরা রেফার করব নোটেশন হচ্ছে জেড আলফা। জেড আলফা হচ্ছে দ্য নোটেশন অর সাইন ফর ওয়ান টিল টেস্ট ক্রিটিক্যাল ভ্যালু। ওকে, সো ওয়ান টিল ক্রিটিক্যাল ভ্যালু অফ জি when alpha is equal 10% is 1.28, when alpha is two till critical value of z when alpha is 10% is 1.64. And in the same token we say that when the significance level is 5%, one till critical value of z is 1.64. When the significance level is 5%, two till critical value of z is 1.96. So in other sense আমরা বলতে পারি when significance level is 1%, one till critical value of z is 2.33. When significance level is 1%, two till critical value is 2.58. So these are the different critical values that we have to keep in mind when conducting z-test. এই ভ্যালুগুলো সাধারণত আমরা একটু মেমোরাইজ করে নিলে ভালো হবে। এখানে 6টা ভ্যালু, এই 6টা ভ্যালু একটা হচ্ছে 1.28, 1.64 for 10% significance level, and for 5% significance level we have 1.64, 1.96, for 1% we have 2.33, 2.58. and এই ভ্যালুগুলোর সাথে আমরা ক্যালকুলেটেড ভ্যালু যেটা আমরা এখন ফর্মুলা দিয়ে ক্যালকুলেট করব এই ভ্যালু এইটার সাথে আমরা কম্পেয়ার করব। So we compare these critical values of z with the calculated value of z to determine whether we should reject null hypothesis or alternative hypothesis. So far in this video we have seen the condition for applying z-test formula, and different types of tests available for the on population mean test, and different formats of hypothesis for on population mean test. And that's all from this video.